Vilingi wa Mauvoo. Ni saa 3:30 masaa ma Afrika ya umeloni wa suo watinda hata musesi akalivundhini wa mesa itu ya Vilingi wa Mauvoo kiwiyo ni chaumundi nye nita wa masi wa KITAKA na ulo kunengelia Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Linda na indi ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi. Ala tukumbanisye ni pamwe na Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandua Vinyandeti enda President William Ruto aleliengo na itwa ese unena niya ngwatanio ya Azimio. Nyinya wa Brian kila kimwana kinaadhiwe kuya makuweni asia mwana enda nae maandamanoni na muvya wa haki Afrika kwa ilita kumutedhesya kukwata haki. Kwa tiani ya ukunikili wa tifa ni kana kilungu cha miongo monza na kenda hata Kenya measende ya Kenya yende nai kumanana kwamba kwa ngalama ya mikalile. Na silikali ya siani ya mbesi wala ni owaku kutana na ngalama asiye ulosi ya mwaki wa stima na kweke isese kauta asia kulunga mwaki isioni kibadhukani. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chatu kwa chene kwa silanzea Facebook ni Motongo TV ya kwa ni masi wa KITAKA naindi. Itina wa maandamano ala matwa iweva kaunti ya Masaku mkana ngosine wa Mulolongo na ula wa Masaku yu gavana wa kaunti ya Masaku Mwandua Vinyandeti ni wenda musumbi wa ndhi ya Kenya William Ruto olotengo na kutoa yesia unena niana atongo ikumangalikoni ya ulei kana kumanda usungio wa maandamano ala methi tumaitwa iwa uyu neni ula wenda ni Eva mwena wake munini wake na ula ni Francis Mwangangi ula na ke wake mea vanene maandamano maki uteka na maandamano makuete wanangiko nilivyotiumba nitweniwe Daniel Mwongela. Itina wa maandamano ala matwayova kauntini ya Masaku mundhani wayo musini wa Mulongo na musini ya Masaku yu gavana wa kaunti ya Masaku Mwandua Vinyandeti ni wakulia musumbi wa ndhino ya Kenya William Ruto munini wake Rigathi Gachagua na atongo yukalikoni wa olei Evo Raila Odinga Kalonzo Musyoka na Martha Karua matwaisi kikaloki mwana na kila umuko eka ukusi siangali kwela yake nikienda ene ndi matone kwikala na muwo na ukwati wa ndhino kwende na kuyana na mali kweka kwa nangwa kila ivinda kwa twaiswa maandamano. Our bosses, call yourselves and sit down and talk about this country. This country is bigger than all of you. Mandugu, waende wakae chini wafanye nini? Wazungumze. Na mkizungumza, hii nchi yetu itaenda vizuri. Na tena mkiitana, mzungumze. Please, mkiitana, mkuwe flexible. Mtu tu hawezi kuwa straight kama hata reli ikienda ina bend kidogo. Kwa hivyo, mimi ningewauliza kama wakubwa wetu, and I beg you, all of you, you're older than some of us. This country is bigger than all of us. Kaeni chini muongee. Na munini wa gavana wa kauntini ya Masaku na kemea muno mutu osua utwaisya maandamano makwananga mali na ilesekana onethi wa katiba kandhi ya Kenya niketikilithi enenthi kutwaisya maandamano vaiva tawa utwaisya maandamano na kwananga mali ya enenthi wengi ndakemea atunguyana methi tumeitumia amuika na kumakenga matwaisya maandamano makwananga mali ya enenthi na kuendea na utunga ukwati wa nthi na itina. Yesterday, we saw something we have never seen in this part of the world in terms of demonstrations that resulted to the loss of lives and property destruction. Your Excellency, you have already confirmed before you came here, and I've also confirmed the people who caused mayhem, this loss of lives and the destruction of property were not people from this region. Nobody is against peaceful demonstrations. But we are against demonstrations that are not peaceful, that are not orderly. What we witnessed yesterday is uncalled for. You cannot import people from other parts of this country to come and cause mayhem in our peaceful, orderly county. That is unacceptable, because this is highly unacceptable. Kambas are peace-loving people, and we condemn under whatever terms
possible of what happened yesterday. I think at higher level than me, Governor will take it up from there. But from where I stand, this is highly unacceptable. And we are not going to sit back and watch as our people continue losing their lives and their property. That is highly unacceptable. Aonde mane na itinokoma nangwat neosia mawisa mawiti va kauntini ya Masaku na alame na mivudhu manatisi kutoa isia maandamano iteta yulo wa kwamba tondeve wala kuihumu ndemede wanawiwa na serikali ino ya kaunti ya Masaku kana dhino sunudhinikiwa na matakitali na mawisangi mawiti kwamba tondeve undukuvanitwe. And we have agreed to issue them with their promotion letters by Friday 21st. And I want to still confirm that their letters will be available. We have agreed as a board today in the morning that we are able to produce the 422 letters by Friday. 3 weeks ago, we gave a strike notice to the county government, and we've had engagements with the county government. Today, we are happy to report that because of the good efforts of the county government, led by Her Excellency Governor, and CC member for health, and CC member for finance, and of course the union officials and the entire county team. Kama idara ya afya tuko tayari kuchukua mashauri kutoka kwa yeyote yule ambaye atachangia umuhimu na ubora wa afya ya watu wa Machakos. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kumuva mwakoni wa White House County ya Masako. Tiondini wa ilembeta ya ukambanika na musi wa Brian Mwendolo na waiwe kwa kuadhwa ni maofisa mwavolisi kwa mudhanyani wa iyo kuya emali kauntini ya Makueni yumosi wake nukwenda maofisa sumo sewa matambia maki miao haine na nyinya wake na ulani nimbithe mwendo niwelesiaka na Brian niwe kwetu evanene kutethesia musi wo ni kwithiwa niwe kana kake kambe musi uwe asia Brian danai konia nini wa maandamano na umali lenza kusisia kila kinaendele itina wakuikia kana kuigwa kelele mwingi nza kuona indi nimeenda ikundi ya haki ya Afrika ili kilile katena kumatethesia kukwata akiona indi ilivotiumba nitu niwe Jesinta. Musi uwa Brian Mwendo ulawi na ukuu wa miaka 19 na uno waiwe kwa kuadhwa na kisasi ni maofisa mavolisi musini wae mali kuiyo ni wae ya serikali ni kana ukwate haki kwa mwana wo uiwe tata we unaiwe kwa tiwo kwa kwithiwa anetelete kulika kimanisioni kinene. Huyu mtoto wangu nilikuwa nampenda sana. Baba yake alipasi na accident 2014. Na huyo mtoto alikuwa klasi ya 4 boarding. Ni mimi nilimlea kile chochote, akaniuliza na utanisomesha huko Ngoto ama utanitoa huko. Nikamwambia sawa nitamsomesha. Mimi hata kulala na njaa, nilikuwa nalala na njaa juu ya watoto wangu. Nyinya wa Brian Mbithe Mwendo ni wawe tano kwati okuno munene kumwase mwana wake wa Mbeya yongela mwana uta we unaiwi kwati wake wa ivinda yukite. Mimi nataka haki yangu. Huyo mtoto alikuwa mdogo sana ndio alifikisha 18 years. Wakati wa maandamano jana tulipata watu waliokuwa wameumia. Kuna kijana mmoja wa miaka 19 mwenye succumb to the injuries na tukapeleka morgue. Pia kuna another 35 years old male alikuwa na injury to the calf muscle from the demonstrations. Na pia tulipata maofisa wa polisi pia walikuwa wameumizwa wakakuja tukuatibu, lakini hao walienda nyumbani. Kwa hivyo mwenye alifariki ni kijana mmoja wa miaka 19 mwenye ako kwa morgue sahi. Na cause of death definitely will be determined by the postmortem. Isi ni awetakana Brian danai konania na maandamano mayo ateo anakitie kumala kukunikila kila kinaende itina wakuiwa kelele mwingi musini usuwa emali vala unadhiwe. Alitoka, kuna msichana yangu ametoka mbele akasimama kwa mlango na yeye akatoka nyuma na akamfuata. Msichana akarudi, nikamuuliza Brian yako wapi? Akaniambia alimwambia arudi, lakini ananiambia anafika pale. Hatukumaliza 5 minutes tukasikia mlango inakongwa kwa fujo. Mama Brian ameshutiwa. Si mama yake akatokea hivyo na msichana yake akatokea huko. Kitoko tumesikia ameshutiwa. Sasa tukashindwa
ni nini inaendelea. Sasa sikuwa na namna, na mimi nampenda yule kijana. Nimemlea hawa watoto na wale kama watoto wangu. Nimewachukulia kama watoto wangu. Kijana ambaye tumempoteza hapa Makueni pia, kijana wa miaka 18 ambaye alikuwa ndio tumaini la familia, alikuwa amemaliza form 4, anaelekea university. Kijana huyo alikuwa hayuko katika hizo maandamano. Ikundi ya kutetea haki cia mwenenthi ya Aki Africa ni atula mutima ovisa mavolisi kwa kutumia vinya mwingi kwa mwenenthi. Iweta ata yukwatiania na mithia ingi kivathukanio wiva muvia wa ipoa kuikithia misiini ya kwata haki na alama nako na niswe na kiko kini moso wa matambia maki miao. Kindu kilacha kwa tomba uni mutongo iwaka kaundini ya Makueni, Mwandu Ros Museo. Kama mashirika ya kutetea haki za binadamu, tunasema kwamba lazima serikali ichukue hatua. Yule aliyetenda kitendo hiki, aliyepiga risasi na kumuua kijana huyu, anajulikana katika hii jamii. Na tayari tunavyoambiwa ni kwamba bado hajashikwa, hajachukuliwa hatua zozote. Tunataka haki itendeke. Hatuwezi kukubali watu kuendelea kupoteza maisha yao, na tunajua kwamba hii ni nchi yenye sheria. Ikiwa mtu yoyote amevunja sheria ama amefanya makosa yoyote, lile la sawa ni polisi kumshika na kumfikisha mahakamani, sio kupiga risasi na kupoteza maisha ya wananchi kiholela kama vile ilifanyika hapa Emali. Kwa hivyo tunasema kwa sauti moja kama shirika la Haki Afrika, tunataka huyu askari asitishwe kazi haraka iwezekanavyo, afunguliwe mashtaka, na akipatikana na hayo makosa awekwe korokoroni kwa muda wa miaka yote, ambapo hata kuwa tena ni hatari kwa wananchi wakati wowote. Mwananchi ambao hana silaha ya kukuumiza si vyema kumpigia risasi. Na pia tunajua kwamba polisi wako na risasi za mipira, ama wanaweza kushutu mtu kwenye miguu na kuweza kumlemaza, lakini kumuua na kumaliza maisha, jambo hilo ni la huzuni sana, la kusikitisha, na kuoneshana kwamba polisi hapo mmeweza kukiuka sheria ambayo haifai Mkenya kupoteza maisha kwa sababu ya kuexpress kile ambacho anasikia kinamuumiza. Naomba ya kwamba familia hizo msiweze kuchukua revenge, lakini tujua kwamba imetokea na tumwambie Mungu atusaidie, na ninaomba kabisa pasitokee Mkenya mwingine kupoteza maisha kwa sababu ya kutoka na kuzungumza akitaka haki yake. Muvia wa kukunikila uthukumi wa volisi aipoa yu ikwatiwa kwa mbesi ya ukunikili yulua mauvisa ma volisi alame ukunanua na kuadha enendi ndini wa maandamano asu. Ngilipoti ya Mutongo TV, masito makwa ni Jacinta Kavuli. Nende tuitiana ripoti yake Jacinta, serikali ni vitaka na kusonga unambe ni kwithiwa kana yithiwa itena tei na ndongo isia ulei ila sithi tuekana weta sithi tuithing'isia maandamano ma ulei kwa kithoi no kana kwa nangamali kumesia na kukusisia kana kukusia ikuos kauta sia NND hateo atetima azimio na moni mevitaka na chumwa ni chukite methi wa mayambililia kutoesia maandamano kwa mithenya itatu kila chumwa kiatianio kwambia wa kwambililia kana kumusukumia President William Ruto ethukise kiyo cha mwenende. Benjamin Mwaka ena Mauvoo kwa uliko. Kuikianisia kwa nteto katika tuangaliko yolei na serikali kukonya wenu la waile ukuwa muiyo wa wanange kwa mali na ikusia NND kuma na maandamano maulei kwe iyo. Nuwaende ya kwa vanene kuyo mondi ayumbe na anene mo masiama onde maiva tulana na wasio uno aliko ya azimio na ile ya serikali. Wasio lahu na kose iwe mataoni ni manene vailovi mesene ya Kisii, Masako na kauntini ya Makueni. Every time you blame Baba that it is Baba that is causing these deaths, it is not Baba causing these deaths. It is the police who are killing people, who are maiming people, who are causing serious injuries, grievous harm on our people. The people I saw yesterday in Westlands, I've never seen them in my life. So these are people who are being hired and deployed in where they suspect there are going to be demonstration. And then they destroy property and they want to blame it on us. We saw Azimio MPs actually celebrate the destruction and the violence that we witnessed yesterday. This state of anarchy
is not about the cost of living anymore, but one person who has refused to accept his election loss. Raila Odinga, sio lazima upoteze maisha ya vijana wetu, sio lazima uharibu mali ya watu wetu ndio uonekane kwamba unaweza ongoza Kenya. Kuyanana na ayumbe maazimio onekana vailo vipevoka mbewa NND 15 ni manachiwe ni thayo moko ni mavolisi ni maandamano ma expressway Mololongo kaunti ya Masako alamo kilile mokulyo kautangu konya ugo na udheu wa maandamano ano. The damage only done on the expressway could be anything up to, for that short period of time, could be anything up to $5 million. We are going to pay. The same citizens who are saying we want to reduce the cost of living are the same ones who are going to pay. The government of Kenya is going to pay using taxpayer money for what has happened yesterday. We have lost close to 15 people just last night. And this is something that is unacceptable. I have seen the CS for roads going to mourn about broken flower pots on the expressway. Of course, we condemn damage of property, but you cannot elevate broken flower pots over the lives of Kenyans. Wale vijana wameshikwa na sababu yao ni kwamba walikuwa wana exercise right yao kikatiba. Wale wameshikwa sababu gani? That is staggering, and we must not shy away from calling it what it is. It is staggering. And anybody who is a leader cannot be proud of such action. Tumeshika watu 312 akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, na tutaendelea tushike hata wale wengine ambao ni viongozi wa sasa ama viongozi wa zamani ambao walichochea ama kuchanga pesa ama kusafirisha wale wakora walisababisha ile hasara ambao tulipata jana. Vina ukulyo kana maandamano ama ulei matwaiwe kwa mithene 3 kiatiani okwambia chuma kicho kitate azimio ni aweta thithwa thicio ka kiwanzano wa gatatu kite ngwatinyo hii weta siendo cia vata ta uthewi sesone ya kunyuva ma commissioner Elma IBC kuthesha ngalama mikalile ondungwa na utheu kukonya kula mbetu ni siendo cia vata itesa ukomewa metho. Kenya nzima wanalia, hawawezi kudumu, maisha yamekuwa magali sana. Bei ya unga ipunguke, bei ya sukari ipunguzwe. So I want to tell the leaders, it is time you think and stop all this pride that we have, and can we have people on the table sitting and discussing Kenya. We announce that our protests will resume on Wednesday 19th July 2023. In the meantime, we proceed with the collection of signatures against Ruto on both digital and manual platforms. We will not allow any violent demonstrations ever again in the Republic of Kenya. Na mwenye anataka kujaribu, ajaribu. Nimesikia wengine wamesema wataendelea. Tuko tayari. And that is why we flinch no eyelid today to tell Mr. Odinga that your campaign of anarchy, your campaign of bloodshed and economic sabotage will not go very far. Na kuka kufikia oyuando mbewa maana 3 nimekiwe mbini ni serikali maikonanywa na kuungamia na kuvangithia maandamano ma wanangiko alama na kusiwe muthnano ayo evo muyimba mfoko Patrick Makau yu tongo imazimio meweta nimeyumbanite kwikiwa mbini chaloni kicho cha kukitia aki ya mwenende na maziso hotelemwa kulelia mionga moyo. Hakuna maovu tumefanya, na wakiona kama wanasema tumefanya maovu, tumekiuka sheria, tuko tayari kushikwa na kupelekwa mahakamani. Hakuna mtu Kenya hii ambaye iko juu ya sheria. Hii ni kama mto Nile imetoka Jinja inaelekea kule bahari ya Shamu. Ufanye nini huwezi kuzuia kufika huko. Vilingi wa Mauvoo kumabamusini wa Ilovi nye Nito Benjamin na Mwakam. Tuisanga na mbeni kana na gokwatia ni ana ukune kilolo nenga nilweni movea wa
tifa muthenyani wa umuthini kana livoti ya Kenya ala uniulwa ndume na mwikio na serikali ya Kenya kwanza ni kana kilungu cha Kenya 56 yulwa yana cha Kenya maina mwikio na nzia ilambi ya Kenya yalekele na ndi kilungu cha 25 cha Kenya na choki na mwikio na valambi ya Kenya yende na mo kilungu cha 79 cha Kenya kiasia kanadhi endete kana yende na ikumana na kwamba ta kuangalama ya mikalile. The issue about the cost of living does not affect one political divide in terms of the supporters. It's affecting both. And Kenyans are unanimous, regardless of their political affiliation, that the reason why the country is going in the wrong direction is because of the high cost of living. Those who say that the Kenya Kwanza government has achieved nothing is 51%. That's a majority. And that's why you're seeing a lot of mentions, but the percentages are very few. But 51% of Kenyans feel that the Kenya Kwanza government has achieved nothing since they got into power. But for us, what we are seeing in this data is that there's a link between how Kenyans are rating the government, the high cost of living, and increased economic hardship. At the end of the day, government promises a lot: education, water, roads, and etc. But the thing that is at the top of everyone Kenyan, or majority of them, is the increased economic hardship. In March 2023, those who said that the Kenya Kwanza government had achieved nothing were 38%. If you look at the number that is giving mentions now, it is 51%. So you can see the inclination is saying, you know what, we elected you, we expected ABCD, there are many campaign promises, but the government has done nothing, according to Kenyans. Tuisonga na mbele kana nake Musumbi William Ruto ni watu la mutingwa tani ya Azimio One Kenya kwa kiloko wetakana ni maivie amuika ni kana mavikie kwithiwa maitwa isia wanangi koloko siwi muthenyani wa iyo nthini wa maandamano na indi hatongo yangi alama vikie kwithiwa maimu kwa tambaoni vamwe na muyumbe wa Mwala Vincent Kawaya kati wa tongo ikauta kavindani kala mevikite kuyanga likoni ya mwingi ya yulu kunengane mavalua ngili 10 maitheka. Amekuwa ile tunaita empower. Unaweza chukua loan na unaweza fanya vitu vingi sana na iwezi kuchukuliwa na watu wengi. Kwa hivyo rais, asante sana. Kama county sisi, county government ya Kitui, tuliongea na MCA wenu na tukaongea na minister wenu ambaye niliwapatia hapa na chief officer ambaye niliwapatia hapa, na tukakubaliana tutafute kiwanja ekari 50 ambacho tutatengeneza ili yule contractor ambaye atachaguliwa na serikali ya Kenya kutengeneza Grand Force wakati atakuja, tutengeneze hiyo kiwanja, itakuwa hapa karibu, ili waje waweke kambi yao hapo, ili wachukue vijana wetu, kina mama wetu, wapatiwe kazi wakati wanafanya hiyo damu. Lakini jana maandamano yalipofanyika, katika wale wako pale wameweza kupoteza biashara na watalii wameweza kurudi kwao. Kwa hiyo naomba jamani, tukaanze kuishi kwa amani, na wakati wanapofanya hiyo maandamano wanaharibu zile kazi 6 zikiwa wamama ndio wamepewa hizo kazi 4 kati ya 6. There was a meeting inapangwa, hata pesa inaraisiwa na hii watu ya mashamba ambayo juzi umesikia unauliza upeane mashamba hapo. Kuna brokers walifanya mkutano on Friday, wakachanga pesa, wakapatia kiongozi mmoja ambaye amekamatwa leo. Your Excellency, the day before maandamano, there was no single hotel ambayo ilikuwa na room Machakos. Watu walibebwa kutoka Kibera, watu walibebwa kutoka Dandora, mmoja kila mtu anaingia kwa basi, anaelezwa anaenda kulala kwa hoteli gani. Sisi hata wakati polisi inangojea katika roadblocks, mabasis, vijana walikuwa tayari washaenda mmoja, wamelala kule Machakos, wengine wamelala kule Mlolongo, wengine wamelala Emali.
How do we live in a country where leaders can wake up one day and terrorize everyone? I am very sure if I cause deaths of people, I'll be arrested. Kwa nini wao wanasema wako na katiba ambayo inawazuia waende wafanye maandamano, lakini kuwa watu, hiyo katiba nayo iko wapi ambayo inazuia watu wasiuliwe? It is about time Raila Amolo Odinga is arrested. Uchaguzi tulimaliza, mimi nataka niulize viongozi wote. Sasa sio nafasi ya malumbano ya kisiasa. Hiyo iko na taratibu na iko na mpango na iko na timetable. Tutafanya uchaguzi tena baada ya miaka 5. Sasa hii imebaki karibu miaka 4 na kidogo. Si namna hiyo? Sasa hapa katikati tufanye kazi ya wananchi. Ama namna gani jameni? Watu wa upinzani wanasema ya kwamba hawataki mimi nifanye kazi na viongozi wa bunge na viongozi magavana. Sasa dunia hii itasonga mbele namna gani kama siwezi kufanya kazi na viongozi wale wengine? Hawa marafiki zangu, ndugu zangu hawa wawili, watu ya handshake, sasa wanaendelea na kupanga fujo katika taifa letu la Kenya. Na hawa majamaa mimi nawajua na nawaelewa sana, na ndio kwa sababu niliwanyorosha. Sasa wameenda pale ati wameenda kutafuta njama ya kutumia vijana hawana ajira, kulete fujo, kulete maafa katika taifa letu la Kenya, wakitumia pesa ambazo waliiba kutoka taifa letu la Kenya, kulete ghasia katika taifa letu la Kenya ili tusijikomboe kutokana na minyororo ya njaa, kukosekana kwa kazi na umaskini. Wanataka kutufungia pale. Mimi nataka niwaambie, tuko tayari kwa vyovyote, lakini minyororo ya njaa na kukosekana kwa kazi, watoto wetu wanahangaika Kenya, na umaskini iliyoko Kenya lazima tuimalize, na tutajikomboa sisi wenyewe. Ndilivoti isu yake Musumbi William Ruto kumakuya kauntini ya Kitwine kututoa nthini wa uthiumo witu wa mbendi tuisiokethia twithiwa twikunikila Mauvoo kuma kauntini ya Masako ngalikoni cia Kangundo ndukathivasa. Seo vya maisa na insurance. When you receive alua wa insurance kana policy document ni ukusi wa kwithiwa kwa wiwa nokati waku na kampuni ya insurance. Valua uu, wina miao na miamulo ya undu uthinikiwa ithionu kwata wasio. Ikithia ni wakwata valua wa insurance dhini wa mithana 30 wa mina kwikiwa wiwa na kampuni ya insurance. Soma na uthielewa. Kwata insurance no kana kuikithia maundu mesawa. Yu ni wa manya. Uvo uu watokwa kuni Insurance Regulatory Authority IRA. Bima bora kwa taifa. Mukamba ni weze oimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa uiti mwithianu na ndawa cikiwa ukunikili wa science kuikithia cia uhosia na ciina uthu mwini waku. Nitunyitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amiba, mbio, ulcers, kwalo ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Nitutoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzoeni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikeo, Tala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilobi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthoke maofisini maitu kana utukunie simu kwisela noti mwonza imwe ile 333 kana noti mwonza na noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni
na udhocha ingine ni wa mesa itu ya Vilingi wa Mauvoo na indi enendi ni mendeka kukwata kisomo mbau muno kuikithia amaniwa mainethi wa na mathina tanza ila mema skulu nene ukoliola umweniwe memba wa mbunge ya kaunti ya Masako kumangalikoni sia kangundo ya kati Dickson Maundu ula wendekethia andu atongoi onthe makunikile kula matona utethia kisomo ni vate kwa sia kisomo ki ungua silikali nene Maundu anena ki kavindani kalawa kwa mananase ina amaniwa maskulu wa musingi wa Kilalani kuvingwa mulati wa kinyozi vala uvanie kwithiwa uitethia vamwe na kuolela ase ingalama ya kanangalama yona inde ilivotiumbanitwe niwe Boni Motisa. MC Dickson Musuki Maundu inena na ase maskulu wa musingi na wa junior secondary ulawi Kilalani kangundo ya kati amenda sikwendea na ukwatamba ukisomo na muno vindani ekwe na mathina kivuganyo maki ukwati menda siku ikithia sina maliuka vindani kalasi skulu sitho itonya ukwati kindu asiai alama na siana ba skulu ni wa Kilalani titate undu batonde kanete sine binda ithuku na siana imwe ni ikeko ka skulu labda oitaite kendo na uyisa kwithia end masomo na muno alama afternoon isiana ine itona concentrate nundu sienanza nienda ukulia siai ona kuona mathina undu kwina mathina tikwatanie tipatine ndikana wise kwithia siana isu saa muonza ni siethi wasiona kendo ya isioka kilasini ona kwata mundu nengo thiko sisi undu nitonya nikana nitethesie obala batondekana ya wata nikitonya kwithwa kikindu giswethwa ene yenda nimende na kwata kisomo mbau weta kana kisomo kiulwa silikali nene na vewelu na lame silikali ni sia kaunti makecho kwa konthini kutethesia manyiwa kwa nesi ndoto siona muno kukwata manyiwa mbau maskulu ni alama vinyekete muno tamano yoni tungie mwalimu munene wa skulu yo mubea nundu wa balata mwithila pamwe na skulu wake na staff yake njasi anitona matethete uya museo masubete siana na ito dete kwa selela ba unataka kwatania kwa mwambomwe kwa mwewe anotasia kana nitiku kwatania kisomo ona teyasia kende wa national level kana silikani la munene ni enda kwa siana hivi sia national ni sia Kilalani ni sia area no ya ito na hivi tatongoi teyisa kulecha siana hizo situ amwe masema ikulia thwani watonye kama kaetoe maliuma skulu ni kwithwa miunda mingi tena inangetha na singi matanamba ukwata kindu evindani ikwina maumu kiwathukanyo ino twende tukaete waliua siana skulu kuona mathina manza na andu aingi maina inaziliu miundani pau tukaete waliu otutunge mobea katika oneni witu ni taasisi tisaka na asiai nitaile yumya na kuete asiana leu skulu nikenda iye bamwe na yitho na ngwata neonzeo msia huwane na kavindani kalevi kite skulu na yuku vingwa mulati kana nyomba ya kwenza ya manyewa ya lame maskulu mwalimu munene wa skulu ya ilese kana ne uneko munene kwa manyewa ya kiki itaedhesia kumavete ya mauwa moka inyosine kana kondone kwa kwenza wa kwa sitwa ya saa na vala manyona umakethe omaenzo na ilovyo nini kulala singa lama kana mbeza sia kumenza ibinda ya kwitia kula ni waise kana akatunenga kinyosi nikenda sia na situ sikale sintheu na iye kwa kwatwa ni mo wa kwenza wa inyosi ne inge ivyo ndeba muna asia ima Kilalani nitetho na mubea mwingi muno na nita nengwa kinyosi officially na kinyosi kiuni kiotethesia siana na maundu maingi kimwe nikithwa kikitheu na nikiutethesia siana no theu mwingi withie kana ikenzwa na sindu theu sindu well sterilized na after that kaitha mbwenesa na mathina ma ringworms na mathina angi ma midudu ila ilika mabu ithela siana isu ni siethwa abati ingi wa unengwa ndawa sia kwibaka sia mina kwenzwa palatoka kubingwa kinyosi kana nyumba ya kwenza ya siana isu sia skulu wa Kilalani primary ukwatanite pamoja la wa junior secondary ibinda ila twatembeiye tibo ya kuda besindu tathana imwe si kwa ni silikali na inge sia mundu kweyumya kuona ni mapata mwao ala wailite kutethi na naisie nienda kuona siana sia kangudo central ward siendeu na yenzwa pandu common na ndio toka umundu ni kana tuka ubingwa pandu pa kwenze asia na isuba skulu ni wa Kilalani na nitwendewa muno ni mandu ala watu tabia na nitutunga mubea nitu watu bingu ya kinosi kila ni useo kwa siana situ
pa skulu withie mayuthi kuya sokoni kwenzwa ni kindu kisiona ni twatunga mubea muno. Kangundo kaunti ya Masako nyene toboni Mutisia. Tuandini wa Mauvoo makoneti kisomo asie ina alimu nimendeka kumata amaniwa yulu wako kivathukanio kwa evinda nikana kumata ethesi ya kuika usako imwailu mainena na amaniwa kiwanzani cha omau kila kingalikoni ya mbere ya idheo ene ianda muveani wa kisomo nimeueta vena vata wa kuika landhi na amaniwa na kumata nikana kuika usako ulani mwailu wako muno muno siya kiuvundi kuisila muvango wa silikali wa bottom up ingi nimendeka kwithiwa nimendeka maikala smithie amaniwa kusomea courses ila itailete na ila itewendine mo tukwatiania na Keben Musau. Ata ikivathukanio ma kisomo meweta vena vata wako mata amanyiwa yoloa course ikivathukanio matanamba kusakua kila meusomea. One of the challenges we have with a lot of our institutions, we don't advise our students early enough. For example, it has been very typical to have someone who wants to do medicine or say nursing, but they dropped biology in Form 2. Another one dropped physics in Form 2 and want to do engineering. So my request and plea is that we need to talk to these children, these students, way back in Form 1, latest in Form 2. Mainena na manyiwa na asi kiwanzani cha umaumbere ya idhio, nimendekethia asi kwekala nthi na manyiwa kumethukisia na kumatongoisia kweka usakoi mwailu. Huwa tunahimiza wazazi wakuwe wanasaidia watoto wao, waongee nao, wasikizane, ndio wasikue kama wanaforce watoto na courses yenye watoto wenyewe hawajisikii kufanya. Asini mende kama ikalasi methasi amanyiwa kusomea course ila itewendine wo. Sometimes you find parents are forcing their children to take up careers that they missed out when they were in high school or when they were transitioning to their careers from high school to the university. So because a parent wanted to become an engineer or wanted to become a lawyer, you find that when the parent is encouraging or taking their child to the university, they want to make up of what they lost. So today we were speaking with the young people and we were saying, take up a career of your choice, not career of your parents. Kilivotea Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV, yenita Ben Masao. Tuambini wa Mauvoo makoneti kisomo nikana nayo komiti ya mbunge nene yulu wa kisomo ni hatua isia umbano munene na muvea wa DCI yulu wa ndeto siakana kwa ina ukengani wa mutiani wa muthia wa mwaka wa ngili ile na miongo ile na ile wa KCSE. Mwene kivila wa komiti isu muyumbe Julius Meli ni wawetakana komiti isu ni kuende ya kuika ukunekeli ulangu na mituki nimekwithi wa mayande kalivoti kana Mauvoo yulu wa kila meukwata kana kila mekwithi wa mayumia yulu wa wendekethio vamwe na kana kumia mawendekethio mo. Every one of you has a certificate, and that certificate if it is not having the integrity part of it, you will not be able to be employed in any part of this country and even the world over. That's why we are saving the country and we are saving the citizens and the students of this nation and even the posterity. So we have actually reached there. We still have only one group that we want to invite, and that is we have two groups that we are inviting. We are inviting the judiciary because after the investigations, the cases go to the judiciary where it drags on for almost a year before exams are done. And we also have the prosecutor, the Office of the Director of Public Prosecutions. We also want to hear from them how far they are moving with the cases and how best we can actually make sure that this particular issue is concluded faster and our exams are actually protected. So after that, we shall retreat for report writing next week, and we hope after recess, we shall table the report on the floor of the House. So we are on course and we are doing quite well. No, I don't want you to really, you don't bring the cat before the horse, because we know very well that we have very good information which touches on various sectors of the Ministry of Education. We are going to actually propose radical reforms, especially in exam management, supervision, and even also the kind of punishment we shall actually be bestowed on the cheats, early exposures of exams, about people who
who actually collaborate, and even about those people who impersonate. So there are a number of things that this committee is working on, and you will see the report very soon. And we are going to topple the report before the end of the month. The DCI gave us a lot of very important information, more so specifically on particular culprits that points at some are actually who open social media platforms, some are actually using several accounts, and even there's a lot of money involved in this. And this money is actually being wired from M-Pesa all through the bank to the next bank and all the others. And every other time, there's a lot of money being exchanging hands amongst the conduit users and even the final criminal who is actually doing all this particular thing. So don't be anxious. We shall. We can't give you this. It goes into millions of shillings, but we'll be able to give the information later. Thank you so much. Ndi tuisiyokethia na livoti kuma kauntini ya Kitui Valamuungami munene muveani wa kulunga mwaki wa stima John Mativo ni wawetakana muvea usuni waambisye walanio wa kuthinikia ngalama siye ulusi ya stima kuimwenendi vala mekwikia kana mekwithiwa mayekia isio kivathukanio isesesi ya kulunga mauta na ndi Mativo anena kavindani kalawa atambuka kiseseni cha kulunga mwaki wa stima lelo ni munene wa kuma kabati kuthi Kitui kisioni cha kwa mumoto eliwambe angeniwe Onesmus Stalo. Hainena nandiki Mauvoo wa kisese cha kulunga mwaki wa stima kila kiende kwa kisioni cha kwa mumo Kitui cha udholoni wa swa Mativo ni wawetakana maulanya makuolela Kenya ngalama siulusi ya mwaki wa stima ni maambisi ungua movea uu na valama kuikia isese ka utavambe ya Kenya kulunga mwaki wa stima kwa kila wawetakana kumana na unyivu wa isese ya kulunga mwaki ni kutumito kuthana ngalama mbingi muno na ilani ukuno kwi NND alame utumia mwaki wa stima na valama kwa tangalama siye yulu. We have managed to increase the grid from the time we incorporated from 3,400. Currently, we have added 5,400, so the country has approximately 8,700 kilometers. But we have projects we intend to finish this financial year to bring the grid to 9,900, almost just around 10,000 kilometers. So we'll have moved in those 14 or so years of existence from the 3,400 to 10,000 kilometers, plus many substations that are closer to people, so that this will help first reduce the losses. Because you have had complaints. One of the reasons why we have high cost of power is because we have so many losses, almost 23%, and we have been given the money to reduce the losses. So one is definitely our transmission lines have less losses. Ingino wawetakana imakotethesya kambuni wa kunyaicha mwaki wa stima wa KPLC kwa kuola wasa wa kunyaicha mwaki na ula withitwe wina ngalama siye yulu. Secondly, we assist Kenya Power reduce the length of the distribution lines so they become less losses also in distribution network. We are doing projects definitely to allow power to be evacuated. Kitui, you get a chance to get directly power from Kinaruma, the hydropower station, but also the solar plant in Garissa. All that power comes here, so we have two sources of power that is coming to Kitui. We intend to continue the line that we had started from Vilingi, Kitui. We plan to finish the line to Wote, to Sultanamo, again to allow Kitui to get power from either side from Vilingi or their side, so it brings reliability. Wana wiyovo Mativo na wawete kisese kecha mbese kuthukuma kaunti ya Kitui kethe tonya kuyana kwa mituki maundoni maukwati na vala na wakamboni wa nyaicha mwaki wa KPLC uketha nefso ya kunyaicha mwaki sioni ila matavi na kukwata mwaki kaunti ni ya Kitui. The line gives you a capacity of 80 megawatts of power. That's a lot of power. Therefore, there's nothing that stops Kitui from expanding within its plants, either in manufacturing industries and mining. So there's no reason really to have Kitui not expanded. It also allows Kenya Power to grow and put up more distribution lines to different areas. We hope they have more programs so that apart from the area where we're actually benefiting from this, we can go further and further away from here. Ingeno wawetakana kumana na iwango sia mwaki kwethwa siye yulunga liko imwe ila yumete Kitui kuthi kwa Kitui cha ithio movaka Kibwezi kauntini ama Kueni ni kutumwa mambise kisese kingi cha kulunga mwaki Kitui cha ithio kutethesia enendhima Kitui cha ithio kukwata mwaki wa stima kwa metokim. We are currently discussing to undertake, actually that is on the southern part of Kitui, I think that is Mutomo, build a line to Kibwezi to ensure that the part of Mutomo also has a step down power, because we know there's a lot of
potential for a limestone manufactured cement. So that's another project we plan to do in this part of Kitui County. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Nake munini wa Musumbiri Rigathi Gachagua ni wakulia Kenya meyumile kwa wingi na kuvanda vamwana kusuvia miti tansia imwe ya kwa ilia mawithi lulu kwa inene ya kuya musini wa ilo vindini wa umbano wa kukitana na uvindu kuwa nzeve. Gachagua ni waweta kana serikali ya Kenya kwanza ni kuikithia kana Kenya ni vandite miti bilioni 15 mwaka wa ngili ile na miongo 3 na ile otemo viko. It is now a global thing that we can no longer development partners. The very existence of this republic is threatened by the negative effects of climate change. We really don't have a choice. Every leader must go out of his way to make a contribution. How do you explain for the last 1 week Nairobi was more colder than Nyeri and Kericho? How do you explain? It has never happened. And now, again, we are told by the scientists that we are looking at an oncoming El Nino, where we are going to have flash floods, destruction of property, possible loss of lives in high areas. And as a country, what we are saying is, it can no longer be business as usual. So when we saw people uprooting trees yesterday, it was very, very, very hurting, because this climate change thing doesn't know political boundaries, does not distinguish between leaders and the ordinary people. All of us will be victims. So I want to urge the leaders here to take this caucus very seriously. And I want to say this is the way to go. As one member said here, the rigors or the standing orders can make conversation sometimes difficult. I think this is a good approach to caucus and agree on what you are going to do before you take it to Parliament as a legislative proposal. I really want to encourage you, and I really want to thank you. CS, I want to encourage you to work with these members of the National Assembly and the Senate for you to succeed. This program of 15 billion trees, if members of Parliament are involved fully, it will succeed. If we leave them out and we try to do it from Nairobi, we'll fail. So I am encouraged that you are proposing to look at the CDF Act to elevate the monies for environment from 2% to 5%. I think that would really help. And I think there is no elected person in this country who will ever go against these people. People who are elected will just do the right thing. And all of us here know and are persuaded that climate change is real. Nende usuni wa muthia wa Mauvoo maitu mwendoni wa saa 3 umuve mwana kwa alamu kwa tiania na kwa ndini wa mesa ito ya Vilingi wa Mauvoo vamwena ala mwethi wa muitambania na kwa naindi nyani tawamasi wa kitaka ula wanengelea Mauvoo kwa nsia ya meko ni Sharon Dinda naindi kumangaliko ni ito ya studio tuikuendea withi wena kiwiyo cha kwa ila.